হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা এই সার্ভিস সেকশনটি তৈরি করা দেখব। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে HTML, CSS আর Bootstrap। তো চলুন শুরু করি। ফিরছি ইন্ট্রোর পর। এর জন্য আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত ফাইলগুলো আমরা আগে থেকে রেডি করে রাখবো। একটি মার্কআপ ফাইল নিব, একটা CSS ফাইল নিব, আর প্রয়োজন মতো কিছু ইমেজ আর Bootstrap ফাইলগুলো আমরা ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে নিব। আমরা এখন আমাদের কোডটুকু VS কোডে রান করব। ফার্স্ট আমরা মার্কআপ লিখব। এখন আমরা আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত ফাইলগুলো আমরা ইনক্লুড করব, যেমন বুটস্ট্র্যাপ ফাইলগুলো যেটা আমরা রেসপন্সিভ করতে ব্যবহার করে থাকি, সেই ফাইলগুলো আমরা রেডি করে রাখবো এবং লিঙ্ক করে রাখবো। পাশাপাশি আমাদের যে CSS ফাইলটা আছে সেটাও আমরা লিঙ্ক করে রাখবো আগে থেকে। ওকে, আমাদের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো লিঙ্ক আপ হয়ে গেল। আমরা এখন আমাদের এই সার্ভিস সেকশনটির মার্কআপ তৈরি করব। আমরা এখন আমাদের মার্কআপটি পুরোপুরি প্রস্তুত করে ফেললাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্রাউজারে আমাদের এই মার্কআপটি শো করছে। এখন আমরা আমাদের মার্কআপটির ডিজাইন ডেকোরেশন করব CSS দিয়ে।
আমাদের প্রায় এই সেকশনটি করা শেষ। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সার্ভিস সেকশনটি যদি আমরা রেসপন্সিভ করি, যদি ছোট করে দেখি, আমাদের সেকশনটি রেসপন্স অলরেডি হয়ে গেছে। ডিভাইস ছোট বড় অনুযায়ী আমরা এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারতেছি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।